Nou, welkom allemaal bij een gloednieuw video op mijn YouTube kanaal. We zijn natuurlijk nog steeds in Malta en we zijn nu richting schietlocatie aan het lopen waar ze om 12 uur wat dikke bommen gaan schieten. Kijk, hier staat gewoon een hele show al klaar. Buizen, steppers. En als je hier op de grond kijkt, dan zie je ook allemaal onderdelen van die barakshells. Dit zijn die tussenstukken, zeg maar. When it comes here, it ignites for this shell. Yeah. The fuse, yes. In the same time, this goes in the speed of light till down there to ignite that thing. So then it can It go on. launches. This is still going on, Uh-huh. and it's ignited. And this is a few timing, not that big. It's very a few seconds. If this gets stuck, the whole thing. How much? 24. This is really heavy, almost impossible to lift by yourself. The same, but colored shells. Colored shells. You know, 6,000 of these. 6,000 Wow. You won't get bored in here. The earrings? ears. What is it? We have that goes inside like this. The first week we clean. I clean the garage as well because I do a lot of paperwork in the garage. So we start again. So we have, I cut the fuse, the red fuse, till November. You know, construct the fireworks in my brain and on paper. And from January till March, mixing. And from March till then, pasting, placing, filling, till now. It's the bottom. That's for This is 7-inch. So. how much do you fill it up? This is not full with aluminium. There's the tube inserted, Ah, okay. and it's filled with Peanuts? paper or to get the volume. This is different sounds, 1 and 2. That's one of, for instance, if you have a 3-shot one, You have that's one of three- the 3. Yes, you have 3 of these. Yeah, They're inside together, Yeah. mounted like this. yeah, like those big ones. This is all handmade. You need to fight with it. Imagine, the bigger it is, the bigger strength you need. Oh yeah.
27 inch hier hoor. Lopen we over straat zien we dit in één keer hier opgebouwd worden. Lol. Nou, ik heb net gevraagd en deze gaan 14 augustus gaan die af om 11:30 zei die. Dit zijn echt hele grote. Ze zijn veel groter dan die we tot nu toe gezien hebben op die andere locaties. En kijk eens mensen, zien jullie die toren daar? Dat is dus een Tower of Light van Gacha hier. Die zit helemaal volgebouwd met allemaal candles, steppers, one-shots, ga zo maar door. Helemaal volgebouwd daar. En als je hier kijkt onder een tentje en daar verderop ook. Allemaal shellbuizen klaarstaan. Zo te zien ook al geladen. En als we dan die kant op kijken helemaal. Kijk eens die joekels die daar staan. Nou, we zijn dus een beetje te laat aangekomen hier. Ze zijn te vroeg gaan schieten. 23 minuten te vroeg zijn ze begonnen met schieten. Maar ze gaan vanavond weer schieten hier, dus dan kunnen we die van vanavond meemaken. En Mekwaba zijn we voorbij gereden. Daar heb ik mijn neefje heeft een klein stukje gefilmd met de telefoon dat je allemaal knallen hoort terwijl we aan het rijden zijn. Nou ja, dat is Malta.
Yeah. Oh, these peelies are so good. Stars? Oh my god. Very